five forms bring benefit to the self, emerges beautiful sanskars, vibrations, but also we can serve the world. So today, ஐந்து with சொரூப this Sakash பயிற்சி மூலமா முழு through உலகத்தை each சேவை form, செய்ய முடியும். let us start ஒரு with ஒரு our eternal form, மூலமாக நம்ம உலகத்துக்கு form as a சாக்கலாம். soul, ஒவ்வொரு சொரூபம் எடுக்கலாம். இப்போ first completely pure, சொரூபம் peaceful, loveful, அமைதியான, அன்பான, தூய்மையான ஆத்மா. so while practicing this form, I receive the rays of purity, rays of peace, rays of power from Baba, and share with the world. In this eternal form, இந்த சொரூபத்தின் மூலமாக பாபாவிடமிருந்து நான் இந்த 3 குணங்களையும் எடுத்து உலகத்திற்கு sharing Sakash அமைதி, will help the souls சந்தோஷம், to feel invocation of purity, it will inspire souls to go to their eternal stage of peace and love. So for few moments, சில நொடிகளுக்காக we will give Sakash through our eternal form. இந்த அநாதி சொரூபத்தின் மூலமாக Pure attitudes, சேவை செய்கிறோம். pure thoughts, pure drishti, very peaceful, loveful. மிகவும் அன்பாக, மிகவும் And now, அன்பாகவும் from the original form, நான் அந்த கிரணங்களை தருகின்றேன். bestower of divinity, அடுத்த தேவதா சொரூபத்தில் நான் அனைவருக்கும் bestower of blessings, blessings of power, கிரணங்களை தருகின்றேன். and all virtues. And from this original form, it creates pure feelings, love, and bhavna towards these forms. இந்த சொரூப Feelings of devotion
பக்தியினுடைய பாவனை. and worthiness of being worshipped. அடுத்து பூஜ்ய சொரூபத்தில் பக்தியினோட பாவனை மற்றும் பூஜை செய்யக்கூடிய அந்த சொரூபத்தில் நான் இருக்கின்றேன். இருந்து மற்ற பக்தர்களுக்கு இந்த கிரணங்களை அவர்களுடைய Life of a lotus, தருகின்றேன். தாமரை மலர் போன்ற வாழ்க்கை. eyes seeing but being a trance, like lotus eyes. தாமரை மலர் போன்ற கண்கள். And then from my Brahman eyes, அடுத்து என்னுடைய பிராமண சுரூபத்திலிருந்து inspiration to study. அனைவருக்கும் படிப்பினுடைய உற்சாகத்தை தருகின்றேன். As a Brahmin, to sustain the yagya, protect the yagya, பிராமின் என்றால் யஜ்யத்தை பாதுகாப்பு செய்வது, but also make efforts to be like an angel. ஃபரிஷ்தா போன்று இருப்பதற்காக Absolutely free, முயற்சி very close to God. முற்றிலும் சுதந்திரமாக பாபாக்கு சமமாக இருக்கக்கூடிய ஸ்திதி. And through every thought, எவ்ரி எண்ணம் bestow upon everyone God's love, அனைவரின் மீது God's message, அன்பு மற்றும் and return to the eternal state. செய்தியை கொடுப்பது. Om Shanti, welcome to Avyakti Parivar. Today is date 2nd, pilgrimage of remembrance. Be a great donor. We'll be listening from Mohini Didi now. Om Shanti. Just think when you
came to Baba, you heard knowledge. பாபா கிட்ட Now, வரும்போது just connect with that. At that time, what was your seeking? What were you looking for? நீங்க And என்ன what தேடிட்டு actually இருந்தீங்க? gave you this kind of contentment that this is for me and this is what I இந்த need? திருப்தி உங்களுக்கு எப்போ Some like வந்துச்சு? இதுதான் என்னுடைய வாழ்க்கை, இதுதான் எனக்கு தேவை some அப்படின்ட்டு. like meditation, some சில like பேருக்கு யோகம் பிடிச்சது, knowledge. Everyone had a different சில பேருக்கு experience. ஞானம் பிடிச்சது, ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒண்ணு ஒண்ணு பிடிச்சது. And then we heard the main message, and Baba's main message of that this is the time that world will அதுக்கப்புறம் be நம்ம பாபாவோட changed. முக்கியமான விஷயம் நம்மளுக்கு And தெரிஞ்சது. that change, நேரம் உலகமே there மாற will be நேரம் two அப்படின்ட்டு. aspects. அதுல 2 விஷயம் இருந்துச்சு. Change will have two aspects, and God has three divine acts. And two aspect is one is that the old world, iron aged world will ஸோ end. எந்த ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் வந்து முழு We use the word முழு Kali உலகமும் Yuga, வந்து கலியுகம், means transition, அப்புறம் விநாசமாகும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். and the new world will begin. Divine, golden aged world அப்புறம் will புது உலகம் வரும். love. And அன்பின் also God has வரும் three அப்படின்னு நம்மளுக்கு divine தெரிஞ்சது. acts to perform. மற்றும் பாபா One is கடவுளுடைய 3 creation and காரியங்கள் இருக்கு. establishment. அது ஸ்தாபனை, பாலனை மற்றும் And second, as Baba puts it, is the destruction, and then is sustenance, or establishment, sustenance, destruction. Now, there are some those who were little bit like, okay, world is going to finish now. ஸோ இப்போ இந்த Not இத so much கேட்கும்போது முதல் வாட்டி optimistic. உலகம் அழிய But போது there may be some சில பேருக்கு வந்துட்டு optimistic, சில பேருக்கு பயம் ஏற்பட்டுச்சு. சில and பேருக்கு வைராகியம் most ஏற்பட்டுச்சு. of us, I think, were more inspired நெறைய பேருக்கு வந்து that நம்ப in the நம்ப coming world, நம்ப ரொம்ப the life will be தோணுச்சுன்னா, happy, சத்தியுகத்தினுடைய உற்சாகம் there will அதுதான் be ஏற்பட்டுச்சு நம்மளுக்கு. unity, and விநாயகர பத்தி நம்ம ரொம்ப everything யோசிக்கல. ஆனா நம்ம சத்தியுகத்த பத்தி யோசிச்சோம். it appealed, right? நம்மளுக்கு அது ரொம்ப And there are many இருந்துச்சு. meditation now நம்ம saying, பிகிஸ்க்கு. if there is no sorrow, how will you experience happiness? So they still believe that there has to be contrast. Mm. So that means if you do not have pain, how will you know that you are free from pain? So some still believe in that way. At least for me, you all can think about yourself. I did believe that there is life which is completely free from sorrow. ஸோ இந்த வாழ்க்கையில There is life which is just நம்ம வந்து happiness, துக்கத்துலேருந்து விடுபடணும்னு positive நெனைக்கிறோம். choices. ஸோ வாழ்க்கையில So எந்த whatever தடங்களும் different இல்லாம இருக்கணும். இதெல்லாம் வந்து சத்தியுகத்துல நம்மளுக்கு கிடைக்கும். explanations about golden age, everyone will be divine. The kingdom will be like family. King and queen will like be your parents. All the ஸோ concepts சத்தியுகத்துல வந்து நம்மளுக்கு வந்துட்டு about ராஜா golden age, ராஜராணிகள் தான் நம்மளுக்கு வந்து பெற்றோர்களா இருப்பாங்க. இதெல்லாம் கேட்கும்போது it நம்மளுக்கு ரொம்ப was சந்தோஷமா about இருந்தது. நம்மளுக்கு உற்சாகம் star உருவாச்சு. system. And naturally there were distaste for many things. And then with the practice of soul consciousness, கூடவே நம்மளுக்கு நெறைய there விஷயத்துல came வந்துட்டு awakening. வைராக்கியம் ஏற்பட்டுச்சு. Like I loved purity. I always had believed in family life, always, because that is what is உதாரணத்துக்கு most எனக்கு தூய்மை essential, தன்மை வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. especially for women. But I always, as soon as I heard, and one of the appeal was that God Himself is asking us to live a எனக்கு pure ரொம்ப life. பிடிச்சது என்னன்னா, பகவானே வந்து சொல்றாரு, நம்ம தூய்மையான வாழ்க்கைய Because வாழுங்க அப்படின்ட்டு. purity is required ஏன்னா, அந்த to தூய்மையோட live சக்தி a வந்து happy life. தேவைப்படுது. I know that many scholars and older people will say, but this is not the age for purity. So Baba used to say to us that as householder,
in path of bhakti. It was expected, average age of 100 or whatever. Then the first part up to 25 ஸோ is when you pure உலகியல் வாழ்க்கையில celibate, வந்து 25 வயசு வரைக்கும் தூய்மையா இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் then you கிரகஸ்தி are one 25 prasthi, வயசுக்கு அப்புறம் then வானப்பிரஸ்த you நிலை are வரும். a renunciate completely. அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லா வந்து நம்ம சரீரத்தை விட்டு போயிடுவோம். So the first part they think of celibacy, you study, take care of your life, good intellect is required. So for that it's good not to get into any physical relationships, but concentrate, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் become householder, படிப்பு மேல you கான்சென்ட்ரேட் have பண்ணணும். children, you have family. And time comes where one prasthi is you are staying at home, but you only get involved where it is necessary. அப்புறம் It's வானப்பிரஸ்தி more like நிலைன்றது நம்ம வீட்ல தான் taking care இருக்கிறோம். of children, ஆனா எப்ப marriage, தேவையோ அப்பதான் வந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்து இன்வால்வ் they ஆகும். will இல்லைன்னா take இன்வால்வ் ஆக care of மாட்டோம். your family. ஆனா அவங்க But பார்த்துப்பாங்க in the வந்துட்டு. end, you just totally leave it. அப்புறம் கடைசியில நம்ம எல்லாத்தையும் So, but who does now these days? These இதெல்லாம் யாரு priests, இப்ப இந்த காலத்துல பண்றாங்க? that's what we used to say that Baba, God is asking us to live pure. So there was a kind of purpose in living the life of purity. ஸோ தூய்மையான Even as I said, some இருக்கு. people really love it, but also the purpose gets ignited that Baba wants to use our power of purity. சரி பாபா வந்து நம்மளோட I தூய்மை really சக்தியை love that உபயோகப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறாரு. எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. this life is for Baba and God is our creator and He's asking us to live a pure life because He wants that power of purity. Like Baba says that incorporate these hermits, they live the life of purity. And world had the support of that purity of hermits. ஸோ துவாபர சன்னியாசிகள்லாம் தூய்மையா இருந்தாங்க. அந்த But now generally தான் we see உலகத்துக்கு that தூய்மை கிடைச்சது. இப்போ கலியுகத்துல society அந்த has சன்னியாசிகளோட தூய்மை கூட இல்ல. many அவங்க hermits. ஸோ உலகத்துக்கு தூய்மை கிடைக்கல, தூய்மை சக்தி. We are the ones who have to ஸோ come அப்ப up நம்ம தான் நம்ம of தூய்மை சக்தியை யூஸ் பண்றோம் இப்போ. our பாபா power of கொடுக்குறோம். purity. So actually the main attraction, motivation was to create the life, make the life which is divine, pure, of முக்கியமான service, ஒரு உற்சாகம் என்னவா இருந்ததுன்னா, but also to be cooperative in creating such a world with God. I don't பாபாவுக்கு think சக்யோகியா maybe மாறணும் I'm not able to அப்படின்றது எனக்கு understand பிடிச்சிருந்துச்சு. some of you that there was fear of destruction. It looks so normal, destruction in the sense anything which gets old, it dies, look at the trees, the nature. Time comes, ஸோ எது பழசாகுதோ அது அழியும். slowly, then உலக நியதி. things change, then again it starts from the seed because eternity is there. So those of us we know understand eternity, we know that it will never happen. That world, no one will be in the world, யாருக்கு but இந்த விஷயம் புரியுதோ destruction will அவங்க happen. வந்து விநாசத்தை பத்தி பயப்பட மாட்டாங்க. So there are many concepts, but the main what I want to share today is about that it's not the fear that because of fear we became pure, because of fear we are இப்படி doing கிடையாது. நம்ம meditation. பயத்தினால தான் வந்து நம்ம மெடிடேட் பண்றோம். பயத்துல தான் நம்ம தூய்மை ஆகுறோம். அப்படிலாம் இல்ல. But one thing definitely is important when there is emphasis on having more attention on practices, more attention of longer meditation, more attention of bodiness stage is because of we are ready for whatever is the time and the circumstances are. I give you example of Brahma Baba. In the இப்ப beginning, நம்ம நிறைய நேரம் இப்ப மெடிடேஷன் பண்ணணும். நிறைய நேரம் ஆத்ம நிலையில இருக்கணும். when there was partition of the country, so there was lot of communal riots and
it was like really, really question of saving your self-respect. And whenever they have this religious kinds of conflicts, they are very, especially So பிரம்மாவா the கிடையாது இண்டிபெண்டன்ஸ் டைம்ல வந்துட்டு there's no நிறைய போராட்டங்கள் safety நடந்துச்சு. for women to protect themselves. And there are about 240, 200 some, more than 240 sisters. So Baba told them, if you are all in soul consciousness and you are in remembrance of Baba, no one will ever be able to look at you with body conscious drishti. ஸோ பிரம்மாவா அப்ப என்ன சொன்னாங்கன்னா, அப்போ And 250 sometimes it's not சிஸ்டர்ஸ் you, இருந்தாங்க. but somebody is looking at you in ஸோ body consciousness. பாபா சொன்னாரு, அப்ப நீங்க வந்துட்டு சிஸ்டர்ஸ்க்கு என்ன சொன்னாருன்னா, நீங்க வந்துட்டு எப்போ ஆத்மாபிமானி That is why Baba has given us அப்ப two யாருமே sisters. உங்கள வந்துட்டு சரீரமா பார்க்கவே முடியாது. If anyone looks, they say these are our sisters, our mothers. They are like goddesses. That bhavna emerges. Hmm. So simplicity and purity, of course. So Baba gave some practices to them, or sometimes they did many hours of yoga bhakti to prepare them to overcome the situation where their self progress happened because of long hours of yoga. It ஸோ became நெறைய like நேரம் யோகா பண்ணும்போது அவங்களுடைய உன்னதி வந்து அவங்களுடைய முன்னேற்றம் then on the other side the அப்போ அந்த டைம்ல protection came, right? கூடவே அவங்களுக்கு And ப்ரொடெக்ஷனும் ஏற்பட்டுச்சு, பாதுகாப்பும் ஏற்பட்டுச்சு. towards some peace at that time. So same is at present time. There are many types of critical situation. It's a critical time. It's not Baba is saying, or we have to think, oh, now I have to do long meditation because world is going to end. I'm not doing for that. But because I have to be prepared for two things. One is that whatever situations, circumstances are challenging, of violence, of many, many different எவ்ளோ situations. இது இருக்கு I என்னது have to ஆ face with all ஆ that. But also I am preparing to be in angelic states to see. எவ்ளோ விதமான பிரச்சனைகள் இருக்கு. I am also preparing அதுக்கெல்லாம் அமைதி கொண்டு வரணும் அப்படின்னா, நான் என்னோட யோகத்தின் மூலமா தான் கொண்டு வர stage முடியும். of karmati, stage of perfection. So if we are making extra effort and paying attention to have more yoga, and that also at present time, yes, we need to have timetable in the morning, Amrit Vela. Many have started from 3:30 to 5. Some are giving ஸோ நெறைய sakat, பேரு some are doing bhakti. 3:30 to Some are 5 யோகா பண்றாங்க. share with me. So there is no fear in that. Because some think that, oh, I don't want to meditate because of fear. Of course not. You can meditate. It's the love. It's my own. ஸோ நம்ம வந்து பயத்தினால எந்த ஒரு புருஷார்த்தமும் செய்ய முடியாது. நம்ம And வந்து you want to do that. அன்பினால தான் செய்ய முடியும். That is why even our remembrance is not because I am in difficulty. Because I am in difficulty, but there is so much I receive through remembrance. Let's say situation happened and I keep thinking about it. ஏதாவது Or பிரச்சனை நடந்தது நான் அத பத்தியே யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா, ஆனா நான் பாபாவ or I am நினைக்கிறேன் clear அப்படின்னா, other person's vibrations can change. நான் கிளியராவே மத்தவங்களோட வைப்ரேஷன் Whatever inner exchange we need of helping each other, forgiveness, all that happens in Baba's remembrance. எல்லாமே இது எல்லாமே So வந்து for பாபாவோட me, நினைவின் மூலமா தான் நடக்கும். I have developed this and I love it. That immediately stop, remember Baba. ஸோ எல்லாத்தையும் நிறுத்திட்டு பாபாவை நினைக்கணும். Calmness, clarity. What is my next step? And then the vibrations of that remembrance definitely help others also.
So I am not remembering Baba because I am scared or I have fear. Mm. But then Baba has given me aim, all of us, that I have to leave this body in remembrance of Baba. So நான் இந்த உடல வந்துட்டு பாபாவோட நினைவுல தான் From விடணும். external situations, from your own body, when I am in bodiless stage. Mm. And then, of course, there might be certain situation where I need bodiless stage. Mm. ஸோ என்னோட லைஃப்ல நான் Sometimes it வந்துட்டு will ஏதாவது be ஒரு difficult ஸ்திதியில வந்துட்டு எனக்கு when you're traveling in ஆத்மாபிமானி plane. ஸ்திதி தேவைப்படுது. Got in the plane and they say it's not going. When it's going, they said, we don't know, maybe tomorrow. So we had whole day at the இன்னும் airport ஒரு வாட்டி and நாங்க ஏர்போர்ட்ல இருந்தோம். ஏன்னா ஃப்ளைட் எப்போ போகுதுன்னு the தெரியல. fire alarm practice or fire alarm came on. ஃபயர் அலார்ம் ட்ரில் I don't know வந்துச்சு if அப்போ. wherever you are, right? So it was 2-3 hours. Bhumi Van was with me. I was on wheelchair, and the that wheelchair person was very nice person. நான் வீல் சேர்ல இருந்தேன். He பூமி said, என் கூட "Go இருந்தாங்க. wherever. I will be always with you." ஸோ அந்த வீல் சேர் பர்சன் ரொம்ப And நல்லா என் கூட then இருந்தாரு. we had to move. Then anyway, finally there was one flight in the evening. They put us in. அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃப்ளைட்ல எங்கள போட்டாங்க. ரொம்ப லேட்டா நியூயார்க் வந்தோம். Body not to be affected to an extent, ஆனா சரீரம் in the sense of it's tiring ஆ and சரீரம் especially அதிக அஃபெக்ட் ஆகக்கூடாது அப்படின்னா நம்ம வந்து அஷரீரி பிராக்டிஸ் அதாவது cook ஆத்மாபேனி பிராக்டிஸ். if we keep giving to others. But I find that because at that time just be bodiless. ஸோ அப்ப So நம்ம whatever நம்ம is என்ன பண்ணணும், நம்ம சரீரத்துக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில இருக்கணும். அதாவது அஷரீரி ஆகணும். because your mind is not affected. ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தா I நம்ம find that when you get impatient with the time, நம்ம நேரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம வந்து ரியாக்ட் even if பண்றோம். there is no physical difficulty, எந்த ஒரு பிசிக்கலான விஷயமும் இல்லை அப்படின்னா நம்ம மனசு மூலமா நம்ம பாதிக்கப்பட்டோம் அப்படின்னா now அது this உடலையும் வந்துட்டு பாதிக்கும். mm, so practice of bodiless can be useful so many times or angelic form. Mm. I always remember Brahma Baba's example that this person came, wanted to kill Brahma Baba, but he எனக்கு saw எப்பவுமே இது nothing. ஞாபகம் இருக்கு. பிரம்பாபா உடைய உதாரணம் வந்து ஒருத்தர் கொலைக்காரரை வந்து கொல்ல வந்தாரு. ஆனா அந்த அந்த கொலைக்காரர் So வந்துட்டு the truth பாபாவுடைய realization, பரிஷ்டா சுரூபத்தை Father, you பார்த்தோடனே have no மாறிட்டாரு. reason at that time. ஸோ இதுதான் You வந்துட்டு are preparing ஆக்சுவலி ourselves as பிராக்டிஸ்னுடைய believers எஃபெக்ட். that even in a very difficult situation, ரொம்ப கஷ்டமான I see சூழ்நிலை கூட myself like Baba's child blossoming, என்னுடைய divine love, முகம் வந்து பாபாவுடைய serving குழந்தையா இருக்கணும். நான் சேவையும் all the time. நான் Whether I hold பாதிக்கப்படக்கூடாது. flowers in my hand or whether I say few words or some people say, there was one group of people one time we were stuck at airport. Can you meditate for us? I said, let's all do together. ஸோ ஒரு ஏர்போர்ட்ல நாங்கள் Our purpose ஒருத்தவங்க is கேட்டாங்க, நம்ம மெடிடேட் பண்றீங்களா எங்களுக்குன்னு கேட்டாங்க. அப்புறம் serving எல்லாரும் வாங்க from மெடிடேட் பண்ணலாம் bodiless அப்படின்ட்டு. stage or it is from angelic ஸோ நம்ம stage. அப்பதான் சேவை செய்ய முடியும். Service is ஃபரிஷ்தா very நிலையில இருந்தோ இல்ல good, but வந்து if you ஆத்ம are நிலையில not இருந்தோ. prepared for serving, you have to remain safe, unaffected, isn't it? And for that, these images, Baba, forms, whatever form is required, become that within a second and stay in there. Sometimes we should practice each form for 10 minutes, just one. 1 second, we should be able to be in that ஒரு செகண்ட்ல நம்ம form. வந்து அந்த ஸ்திதியை மாத்த முடியணும். So why I'm sharing this, that all this we are doing because we are motivated, inspired to culminate our spiritual journey by reaching to our final stage, whether it is seed form stage, whether it is karmatit stage, because wherever, whenever, finally I have to leave, return home. So எங்க we have to இருந்தாலும் சரி, நான் prepare ஃபைனலா for வீட்டுக்கு that, போகணும். isn't it? And I'm not preparing for return journey because of fear of destruction, because that's my aim that I have to go
to mukti, liberation, and liberation in ஏன்னா life. நான் வந்து முக்திக்கு போணும் மற்றும் ஜீவன் முக்திக்கும் So it's போணும். love for Baba. It is love for the self, but fulfilling the aim and purpose of life, that what I have to be. So, like some souls are saying now, oh, I can't meditate long because of fear. I don't want to do it. Mm. Or whatever readiness we need, even in a physical way. Mm. Some say, no, but in past we did it. It was not necessary. It was not useful. Mm. I know that there is always discussion in Peace Village of how much food we should keep. Is எப்போ it for 50 people, for 6 பீஸ் months? வில்லேஜ்ல இந்த ஒரு And then இந்த also ஒரு the டிஸ்கஷன் இருக்கும், நம்ம எவ்வளவு சாப்பாடு வைக்கணும் village அப்படின்ட்டு. talks together, and now they are 28, 30 there on a regular basis. And then few arrive, and some want to do personal retreat, and some Baba's இப்ப children எப்பவுமே want to do 28-30 பேர் இருக்காங்க பீஸ் வில்லேஜ்ல, யாருக்காவது பர்சனல் ட்ரீட் பண்றாங்க. ஸோ 50 பேருக்காவது சமைக்க வேண்டியதா இருக்கும். and then 1 year, how many months stock we keep. So this kind of preparedness is not because of fear. இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் பயத்தினால நம்ம பண்றது இல்ல. ஆனா நம்ம வந்து தயாரா இருக்கிறோம் தேவையான When விஷயம். there will be time, we won't get many things. That's fine too with us. We can manage with very simple minimum. And now whatever is there, we can still use it. Mm. Baba gave in Yagya so many practices, millet roti and buttermilk. Mm. And people were happy. I think we will be happy too, whatever ஸோ is அப்போ there வந்து in the எக்கேப்ல அந்த Yagya. பிரச்சனை பெக்கரி And பாட்டு they have வரும்போது very good 2 food. ரோட்டியும் அப்புறம் கொஞ்சம் தயிரும் இருந்தது. And they are never நம்மளும் asking of நம்மளும் you ஓகேவா இருப்போம் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் வரும்போது, பாபா நம்மள கொடுக்குற 2 ரோட்டில. if you can cook. So what I'm சமைக்க saying is, முடியல அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு பீன்ஸ்ல இருந்து ஸ்ப்ரவுட்ஸ் பண்ணலாம். whatever soul is அந்த மாதிரி prepared, போ ஆத்மாக்கு whatever little சரீரத்துக்கு நம்ம வந்து to எப்படி வேணா survive. பார்த்துக்க முடியும். ஸோ உடல் சர்வைவ் And பண்றதுக்கு if it is the time like சமாளிக்க this, முடியும். இந்த மாதிரி then நேரங்கள்ல தான் we should have it. So again, we're not doing this from because of fear, ஸோ இது but நம்ம வந்து because we பயத்தினால have பண்ணல. a sensible way to say, how do I sustain soul? How do I sustain body? And then you need other resources like water, oil, electricity. Mm. So biggest place actually, the biggest retreat is Peace Village. So we have always questions on how much and what, and sensibly looking at what Baba says, what time is calling upon. So we prepare ourselves, right? So look நம்ம at your வந்து what தயார I பண்ணிக்கணும். see, why I came, and look at your spiritual journey. ஸோ உங்களுடைய ஆன்மீக Not even now, but now, next பயணத்தை நீங்க step. பாருங்க. How far I நாள் have வரைக்கும் come, என்ன பண்ணணும்னு what இல்ல. do I have to do ப்ளஸ் நம்ம more, என்ன what வந்துட்டு distance is there. We always இதுக்கு ask மேல நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்க்கணும். how much more time, how many miles more, right? Spiritual journey is also like that. If we all have set on spiritual journey, why we will not make it to reach to our eternal stage, to reach to our original stage? நம்மளுடைய Consciousness. ஃபைனல் ஸ்டேஜ அடையறதுக்கு நம்ம எவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கோம்னு பார்க்கணும். So, and especially now, as I was mentioning, that we all have to be very good instrument. That means if நம்ம my எல்லாரும் நல்ல ஒரு purity level is இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டா பாபாவோட கருவியா இருக்கணும். that not only Baba but all the ancestor souls, whatever task they couldn't accomplish, they want to assign through us and get it done. So there is joy in that. You feel honored in that. There's no ஸோ fear. இதுல நம்மளுக்கு சந்தோஷம் இருக்கும். நம்ம வந்து And I heard this மத்தவங்களுக்கு சேவை பண்ணணும். two groups. One is talking about that why we do it for fear. But also what I want to say is that now is actually that it's not just question of sitting and doing yoga. நம்ம Very pure உட்கார்ந்து யோகா பண்ணணும்னு அவசியம் அது மட்டும் இல்ல. remembrance of Baba. ஆனா சுத்தமான தூய்மையான பாபாவுடைய நினைவு. Even like I find that
okay, if a situation happens or there is a scene in drama, I'm watching, I'm detached, but it's not possible. If I remember Baba, so there won't be effect, even if there will be very little. ஸோ எந்த ஒரு But I'm observing and I'm பாபாவோட watching நினைவுல Baba இருந்து நான் பார்த்தேன் functioning, அப்படின்னா, அது எனக்கு ரொம்ப so பாதிப்பு it is குடுக்காது. okay. It's only through remembrance of Baba. Our mind has capacity where you are not influenced by anything. அப்பதான் நம்மளுடைய Otherwise, மனசுக்கு வந்து அந்த anything அளவுக்கு ஒரு சக்தி கிடைக்கும். it could emerge. பாபாவோட நினைவுல இருந்தா தான் மட்டும் தான் அவ்வளோ சக்தி கிடைக்கும். Because maybe we were detached, but it's only remembrance of Baba. So because I feel, I see the benefit, I see the difference is just to say I'm detached and be in remembrance is different, right? Detached to டிட்டாச்சா be இருக்கிறதுக்கும் only பாபாவை detached நினைக்கிறதுக்கும் cannot வித்தியாசம் help, இருக்கு. வெறுமனே டிட்டாச் right? ஆகிறது சாட்சியாக மட்டும் உதவாது. ஆனா சாட்சியா இருந்து பாபாவை நினைக்கணும். So my அதுல intellect தான் is சக்தி not இருக்கு. moved into past or அப்பதான் என்னோட situations புத்தி வந்து or பழைய விஷயங்களோ, இல்ல wrong வந்துட்டு thinking. சூழ்நிலைகள்லயோ So வந்துட்டு love போகாம for இருக்கும். efforts. Mm. And I like when Baba says confluence age is not only for efforts, but same time the reward and the fruition. ஏன்னா சங்கமயுகம் I every moment மட்டும் I இல்ல, feel நம்மளுடைய பலனும் அனுபவிக்கணும் inner அதோடைய. joy, inner fulfillment. I think that's the fruition, right? And இதுதான் நம்மளுடைய சங்கமயுகத்தோட பலம், அந்த சந்தோஷம். we all get to eat, we get fruit, we got everything, right? நம்மளுக்கு எல்லாமே பாபா கொடுத்திருக்காரு. So it's not effort only. Effort and fruition is combined. I'm not only waiting for golden age and I say, oh, I will be very happy there. I say, if I am not happy here, how will I be happy in இங்க golden நான் age? சந்தோஷமா இல்லைன்னா எப்படி சத்தியுகத்துல See, I am very முடியும்? happy. So in golden age, I am happy. So we're not waiting also for golden age, but we are preparing for golden நம்ம age. சத்தியுகத்துக்காக வெயிட் பண்ணல, Baba ஆனா also says, தயார் பண்ணிட்டு இருக்கோம். you don't wait, but intizam, arrange, prepare yourself. So I think we are making efforts. It's for love, it's inner fulfillment, and knowing that we are on journey and we must reach to our goal, our aim, and our destination. And of course, knowing that Baba is our companion and பாபா Baba நம்மளோட is துணைவரா இருக்காரு. in every step. So why பாபா not? நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்றாரு ஒவ்வொரு So அடியிலையும். I could also change of Baba, you know. So now Baba is my மாறும். teacher, Sadhguru. பாபா என்னுடைய அம்மா, அப்பா, சத்குரு எல்லாவா இருக்காரு. He still forgives, right? Time might come. இப்பயும் He will இப்ப say, பாபா நம்மள no, forget மன்னிச்சு it. விடுறாரு. ஆனா ஃபியூச்சர்ல இந்த Don't take it மாறும். difficult. பாபா வந்துட்டு தரம் ராஜா மாறுவாரு. Mm. And when we say short time, we're not saying tomorrow, day after. And destruction is not something. I mean, now we can know that it's very easily anything happen 1 million, 2 million, 5. Before I used இப்போ to say, நம்மளுக்கு கொரோனா வைரஸ் தெரியும் போது கொரோனா வைரஸ் நமக்கு தெரியுது எப்படி ஈஸியா எல்லாருமே சாக முடியும் அப்படின்ட்டு. ஸோ அதனால நம்ம எவர் ரெடியா not இருக்கும். because of distraction. We have to prepare ourselves during the நம்ம வந்து journey நம்மள for தயார் பண்ணிட்டு spiritual இருக்கணும். practices, but also we have to prepare ourselves for our coming world, which we have to welcome, we have to invoke, we have to. சத்தியுகத்துக்காக So it's not fear, it's lot of love, lot of joy, and really, really one feels very, very fulfilling while making good efforts. Om Shanti. ஓம் சாந்தி.